The main primary functions of the network layer is logical addressing and then the routing, because both are going to be implemented in an integrated manner. Uh, Logical address definition and finding that particular logical address with the help of the physical address. And at the same time, with the help of the physical address, we are also going to identify the logical address. That is, we have done that the mapping with the help of the protocols, that is ARP and RARP, Bootstrap protocol and DHCP protocol. Okay, this is about the defining some address for the hosts or for the nodes in the networking environment. So, in any networking environment, when any host devices, suppose if it is a host A and if it is the host B, if they are going to be communicated in some sort of a network, so what is the function of the network layer is it has to define the addresses, the logical address. That means the IP, what we are giving for this particular host, and a logical address that is an IP for this particular host. And once you are delivering any packet from this particular host to this particular host, and if any physical address is not found, then we are going for the ARP protocol in order to find that particular physical address. And if the physical address is there and IP is missed, then we are going for the reverse process of that particular ARP protocol. So that is about assigning a particular logical address to each and every host. Okay, today what we are going to focus is for the host in the networking environment, we are having a logical addresses along with physical addresses. That is, every system is having some physical address which is representing its characteristics, and every system is also going to define some logical address that is an internal protocol address, that is an IP address. So for a host, we are having a physical and a logical addresses for a particular host. And if there is any data is readily available at this particular host, that is, suppose if a packet or a frame is available at the host A, to send this particular frame or the packet from host A to the host B. So how this particular host A is delivering to this particular packet or frame to this particular host. That means based on the addresses, okay, based on the addresses, what is the term we are going to study is how this particular packet or the frame is delivered and how it is going to be routed. Okay, so now we are going to focus on this particular delivery protocols and routing protocols. Okay, we will complete this delivery and then we will move on to this particular routed protocol. So once a host is available with the physical and logical addresses, and if data is readily available at any host, how this particular packet is going to deliver to this particular host B, how it is going to be delivered. That means after finding the physical and the logical address, and how this particular physical and logical address is also going to be found. ఇప్పుడు host A నుంచి host B కి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు host B యొక్క physical address and logical address ఇది find out చేయాలి. అంటే find out చేయాలి అంటే this particular host A, how this particular host A is going to be start the delivery process of this particular packet. So when it is going to be start its packet transfer from host A to host B is when all the addresses regarding host A and host B are going to be found in a routing table which is maintained by each and every host device. అంటే ఇప్పుడు ఈ ప్యాకెట్ ని ఈ పాత్ ద్వారా ఈ రూటింగ్ పాత్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే host A device, ప్రతి host A device కి we are going to maintaining one protocol. What is that protocol we saying? That is, it should maintain all the information details regarding the physical and the logical addresses of host A and the physical and logical addresses of host B. That means it is going to maintaining some routing table that is called as the what are the things it is maintaining. All those are going to be available in a table that is called as a routing table. So before going to route it, before going to send it through a routing path, that particular table. So whatever the mechanism it is going to uses by every host. Suppose you could host B, from host B, if you are having a networking environment like this, if you are connected another host, let us say C, and if you are connected another host
let us say D from host B. So how this particular packet is going to delivered from this particular B to C or B to D, like that. So what is the what is the protocol we are going to incorporating? Already I told that every host is going to be incorporating a number of protocols, and each protocol is going to be meant for a specific purpose. So prati protocol, we are having a specific purpose. It is going to be performing its own action. So everything all are going to be operated integratedly for the reliable transmission of any data from one host to the another host. సో ఇప్పుడు ఏఆర్పి ప్రోటోకాల్ ఎందుకు అంటే లాజికల్ అడ్రస్ ఏదైనా ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే, అడ్రస్ అవైలబుల్ అడ్రస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేకపోతే అబ్సల్యూట్ address resolution protocol, ARP protocol. Okay, so we have discussed a number of protocols. So all those protocols are available at each and every system, so that to provide a reliable, secure transmission of a data from one host to the another host. That is only the reason why you are maintaining all these number of protocols at each and every host. So ఇప్పుడు now ఇప్పుడు host ఒక packet available అయి ఉంటే, how this particular packet is going to be delivered to a specific destination and how it is going to be routed. So first we will see that the delivery protocols. What is meant by delivery protocol is, it is also a protocol which is maintained by each and every system, each and every host device, and this particular protocol is going to be help that based on the addresses available, physical and the logical addresses available, how it is going to be routed. So this particular delivery is going to be implemented in two ways. That is, the packet delivery may be a direct delivery, or it is going to be the indirect delivery. The packet delivery from host A to host B may be direct delivery or indirect delivery. Okay, on what basis we are going to say that direct and indirect delivery is? See, directly this particular host A and host B are directly interconnected, and we have a direct routing path, means that both host A and host B are connected over same network. Okay, already from few classes we are discussing that same network and different network. Let's host A and let it be on B. Let's take the router. So here I am going to make a networking in such a way that the data is going to be transferred to router A, and then the data has to be transferred from host A to the host B. But it is going to be done directly, not on the same network. What we are interconnected here, not like this on the same network. The data is going to flow from host A to the router device on one network, and this from router to another host device, that is from A to B. It is going to be traveling through two different networking IDs. It is one network path we are providing, and it is another network path is provided. Means that here also a directed, here also the data is delivering, but here the data is delivering on the same network itself, but here the data is delivering in indirectly, that is from one host to the one router, and then router to the another host device. So the direct data transfer, direct delivery process, in the sense, how we are going to define this particular directive, when a number of hosts are directly connected on the same network, then we are going to say that it is a direct delivery of a frame or the packet. Okay, here it is called as a forwarding process also. So forwarding process, in the sense, the particular packet or the frame which is available at a host, that is going to be forwarded to the next host device. And how this is going to be forwarding, how it is forwarding is, either it is forwarding through the same network path, or either it is going to be using two different network paths. That will be different. So when it is using the same network path for delivering or for forwarding any packet from one host to the another host, it can be known as the direct process, direct delivery process of a packet. And indirect, in a sense, when the frame is transferring through some other intermediate device. So here, what is the intermediate device? Is a router. So first, from host, instead of directly from host A to host B, the data is transferred from host A to router, and then router to the host B. And however, the maintenance of this particular routing table is common. Okay, we will see routing table. What the routing table has.
and how it is going to be delivered, on what basis it is going to deliver. We are going to defining only direct delivery and indirect delivery, but how that particular packet is going to delivered with basically the delivery of the packet should be represented with the addresses, that is a logical and physical addresses. Already we discussed with ARP, RARP protocols and all. So those protocols are going to be helpful to define all the addresses. And with the help of all those protocols, we are going to maintaining one routing table. And in that, from that particular routing table, we are going to take it each and every data, and we are going to providing a network path. And suppose if you are providing a network path at the same network between the host devices, then we are going to say that is a direct. And indirect in the sense when it is doing the data transfer through some intermediate like a router. So from A to router and router to B, this type of delivery process is called as an indirect. And in indirect delivery data transfer also, we can say that this is an indirect, but here the data is transferring directly to the host B. That means A has to send the data to host B. So rather than taking the responsibility of A, the router is taking the responsibility to send that particular data to B. Okay, as the two different, as it is performing on the different network, not on the same network, as it is performing on different network, that is from A to the router A and router to B. So this router is going to be taking responsible to send the data to this particular router B. So means that here the data is transferring completely. So that's why we are saying that in indirect data transfer, there is also a direct data transfer is there. Okay, I hope you got it. Again, I repeat that. Okay, it is a direct data transfer, direct delivery process. Why? Because on the same network they are connected. It is a different network, so this is an indirect. Okay, this is an direct. Why? Because uh, two host devices are connected on the same network. But the two hosts A and B are not connected on same network. Here one network is there and here is one network through a router. This is an indirect. And in indirect itself, again, there is a direct delivery process. Look, a direct delivery process in a sense, when a packet is delivering from to the desired destination through a network, can be treated as a direct delivery. So here the data is transferring, but not from the specified host. సో నాట్ ఫ్రమ్ ద స్పెసిఫైడ్ హోస్ట్ లేదు కాబట్టి దాన్ని ఇండైరెక్ట్ అన్నాం. ఓకే, ఎందుకంటే త్రూ రూటర్ మనకు డేటా వస్తుంది కాబట్టి ఏ నుంచి రావట్లేదు కాబట్టి దాని ఇండైరెక్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అన్నాం. In indirect data transfer itself, in indirect delivery process itself, we are having a direct, there is a possibility of direct delivery is also there. So direct delivery is nothing but when two devices are connected on same network. So here router and the host are connected, but both are not the host. So even though they are not the host, we are not saying that this is an indirect. We are going to say that it is a direct. సో ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ లో డైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్ కూడా ఉండొచ్చు. అంటే డైరెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక నెట్వర్క్ పాత్ మీద రెండు హోస్ట్ డివైసెస్, ఇంటర్మీడియట్ డివైస్ అయినా అవ్వచ్చు, హోస్ట్ డివైస్ అయినా కావచ్చు, కనెక్ట్ చేయబడితే కనుక దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ఈస్ అన్ ఇండైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్. So like that we are going to transfer the data. But how this particular router is going to be delivered this particular data to this being directly? Why? Because we are saying that it is a direct, it is this particular router is going to take the chance for direct delivery process. డైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? ఒక స్పెసిఫైడ్ సోర్స్ హోస్ట్ నుంచి స్పెసిఫైడ్ డెస్టినేషన్ హోస్ట్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వటమే డైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు ఇక్కడ రూటర్ కూడా చేసేది ఏంటి? ఇక్కడ delivery process is in the indirect process. Why? Because not directly the host are interconnected, through router the data is transferring. So what is the process of router is taking to transfer the data to the host B is called as a direct in the indirect delivery process. కానీ ఇప్పుడు రూటర్ ఈ స్పెసిఫైడ్ డెస్టినేషన్ బి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే రూటర్ కి దీని అడ్రస్ కావాలి, దీని అడ్రస్ కావాలి. దట్ మీన్స్ ఎవ్రీ హోస్ట్ అంటే ఇప్పుడు ఒక స్పెసిఫైడ్ హోస్ట్ డివైస్ అయినా లేకపోతే ఒక ఇంటర్మీడియట్ డివైస్ రూటర్ అయినా కానీ డెలివరీ ప్రాసెస్ డైరెక్ట్ గా పర్ఫామ్ చేయాలన్నా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా పర్ఫామ్ చేయాలన్నా కానీ హౌ ఆన్ వాట్ బేసిస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఈస్ they are maintaining, every host is going to maintaining one table that is called as a routing table. So actually what is the content of the routing table, what it has, and based on the routing table how we can recognize
whether it is a direct delivery process or indirect delivery process. Okay, so based on this particular direct and indirect delivery process, we come to know that whether original data is transferring or some other operation is doing. But what is the original operation? Actually, the data from packet A has to be delivered to B. So A is not transferring, but this router is transferring. So here it is a direct, but here it is an indirect. Why? Because to the not to the specified host, the data is transferring. It is on some other network. ఈ నెట్వర్క్ మీద డిజైర్డ్ డెస్టినేషన్ లేదు కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ అవ్వదు. ఇది డైరెక్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే స్పెసిఫైడ్ డెస్టినేషన్ కి డేటా డెలివరీ జరుగుతుంది కాబట్టి we can say that it is a direct delivery process. Hope you got it. So this is about direct and indirect. So to perform or to recognize whether it is performing direct or indirect, you should know that how this particular table is going to define it. So based on the table definition, that is a routing table what we are maintaining at each and every host, based on that we can say that direct and indirect. Okay, see here, already explained, just now I explained that what is meant by direct delivery is so between host to host and on the same network. Here we are having a network there. Through this network they are communicating, so that's why we can say that it is a direct delivery. From host to router it is transferring. Yes, from the router to any to the rest of the internet, in the sense we can suppose if you are connecting any number of devices over there to the router, actually we are getting the original data from host to the router. ఇప్పుడు ఒరిజినల్ డేటా ఒక డిజైర్ డెస్టినేషన్ వచ్చింది అంటే అది డైరెక్ట్ డెలివరీ అని చెప్తున్నాను నేను, రైట్ అన్నాను. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఇండైరెక్ట్ అయింది ఎందుకని, కానీ ఒరిజినల్ డేటా అనేది డిజైర్డ్ డెస్టినేషన్ రీచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ అయింది. ఇదేమైంది, ఈ ఇండైరెక్ట్ ప్రాసెస్ లో రూటర్ నుంచి ఒరిజినల్ డేటా హోస్ట్ కి, ఏ నుంచి బి హోస్ట్ అవ్వాలి కాబట్టి రూటర్ నుంచి బికి హోస్ట్ కి ఒరిజినల్ డేటా వచ్చేసింది కాబట్టి ఇది డైరెక్ట్ అయింది. అంటే సి ఇప్పుడు నాకు హోస్ట్ నుంచి రూటర్ కి వచ్చే ఒరిజినల్ డేటానే కాబట్టి ఐ కెన్ సే దట్ ఈస్ అ డైరెక్ట్ డెలివరీ. Now coming to the indirect and direct. Okay, just now what I explained here, this is the mechanism. Here it is shown that. So host to host actually, ఇది source, ఇది destination. And router ద్వారా జరుగుతుంది. So that's why it is an indirect delivery first of all. Next, from router to the host desired destination, the data is delivering. Okay, it's a the data is delivering. Original data is delivering. Not on the same network. Why? Because here the network is one network and it is another network. Both are not equal. It is the same network. Yes, these are different networks. Okay, so but the original data is delivering there. So that's why we are saying that it is a direct delivery. Ante to complete the delivery process of a original data, we are going to performing the direct delivery. And when it is performing through some other intermediate devices, we are going to say that is an indirect delivery. There, the complete delivery process is not over. Indirect delivery in the sense, the delivery of the original information is not completed there. Okay, so there is something is there you have to complete. So indirect delivery lo data completion ledu kabatti direct delivery cheyali kabatti from router we are going to deliver the data to the desired host device. Okay, that is about the direct delivery and indirect delivery. అంటే ఒక రెండు హోస్ట్ డివైసెస్ ఒక ప్యాకెట్ ని ఆర్ ఫ్రేమ్ ని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాయి అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద లాజికల్ అడ్రస్ అండ్ ద ఫిజికల్ అడ్రస్. కానీ ఇప్పుడు లాజికల్ అడ్రస్ ఫిజికల్ అడ్రస్ ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తాయి, అవి డైరెక్ట్ గా లేదా ఇండైరెక్ట్ గా ఎలా డెలివర్ చేస్తాం అనేది దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ఎ రూటింగ్ టేబుల్. దట్ ఈస్ ఆల్సో యూ షుడ్ నో. దట్స్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సీ. So first of all, how they are going to doing the direct and indirect delivery process. So now we will see that what is meant by the routing table. Okay, so here in order to forward this particular routing table is called as a forwarding module. Based on this particular forwarding module only, it is going to performing either indirect delivery or the direct delivery. Okay, if you see here, both are the direct delivery. Why? Because to the destination already the complete data is available. That's why we are saying that it's a direct. Here also to the router we are having the complete data from the host as it is received from this host. So complete data is there. So it is also direct delivery.
Here router collects the data from the host to send over to the host B. So that's why router is performing direct here, and here it is receiving some data in indirect manner here. Okay, now to do that particular forwarding delivery, that is either in the direct or indirect manner. So what the table we are going to maintain at each and every host. So based on what it is going to be do the direct and the indirect delivery process is based on the routing table, or we can say that the forwarding module. So what the forwarding module is having it is going to maintaining some address, that is the destination address. So again, destination address in a sense, it is going to maintaining the both, that is the physical address as well as the logical address. And after maintaining or after taking that extracting means after taking that particular address, the physical and the logical address, next it is going for searching for the table. Okay. So to search the table, what the content of this particular search table has. So as the search table ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, ఇప్పుడు జనరల్ గా ఒక హోస్ట్ డివైస్ నుంచి ఒక హోస్ట్ డివైస్ కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే, ఈ హోస్ట్ డివైస్ కి డేటా పంపించాలి అంటే, ఈ హోస్ట్ డివైస్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అంటే, హోస్ట్ డివైస్ యొక్క ఫిజికల్ లాజికల్ కావాలి. అదే at the same time, as it is sending the data towards this, the details of this host device should also known by this particular device itself. That means this particular device physical and the logical should also be maintained by this particular host device for the direct delivery process. అంటే దీని ఫిజికల్ లాజికల్ కూడా దీనికి తెలిస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్ డెలివరీ అడ్రస్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్ జరగాలి అంటే, వాట్ ద నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ and what is the network hope address it is having. So what is the network address means, what is the communication path, what is the network path we are maintaining between these hosts is called as a network address. Okay, a network address in the sense, when any two hosts are connecting with the networking path, the ID of this particular network is called as a network ID. Okay, already we discussed about the network ID in the IP address format. Okay, in the IP address format, we are having what are the fields of the IP address? Does anyone can help me? Yes, one is host ID. And what is another field of the IP address? Does anyone? Network ID, sir. Yes. It's a net ID. And we are having different classes, class A, class B, C, D, E. Okay. This is class full address. And without this class, we can say that classless address. Okay, class address in the sense, class A in the sense 0 is nothing but a class A. Class B, 01 is for class B. Like that, we are having some identification. And based on the class, the length of the network ID and the host ID are going to be varying. Suppose if the host ID is 12, means that 2 power 12 number of host devices we can connect. So for connecting 2 power 12 number of host devices, how many network paths you need? Suppose if you are having 12 bit for networking ID, so 2 power 12 network paths are there. So for all these particular host devices, I am having an individual network path there. That is called as a networking ID. And if prati networking path ki oka network ID we are giving that. That is called as a network address or network ID. And after that, what we need is network address తో పాటు, అంటే ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డెలివరీ కావాలి అంటే నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్ ఇన్ ద సెన్స్ ద డిజైర్డ్ డెస్టినేషన్ డివైస్. హోప్ ఇన్ ద సెన్స్ ద డిజైర్డ్ డెస్టినేషన్ డివైస్.
to where it has to skip, okay, to where it has to move, or what is the desired destination the packet has to be delivered. Okay, that is called as next hop address. Means like the physical and the logical address, it should maintain. That is another field it is going to maintain. Okay, interface in the sense the network, whether this particular network is interfaced directly between the hosts or whether this particular network ID is distributed over the number of devices. అంటే ఇప్పుడు రెండు డివైసెస్ కి డైరెక్ట్ గా ఇంటర్ఫేస్ చేయబడిందా ఆ నెట్వర్క్ పాత్ అనేది. ఒకవేళ ఈ నెట్వర్క్ పాత్ అనేది ఇంకొక నెట్వర్క్ డివైడ్ అయ్యి ఇంకొక డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ ద్వారా డేటా డెలివరీ అవుతుందా అంటే ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ అనేది ఒకే నెట్వర్క్ ద్వారా ఉంది అనుకోండి, then we can say that the interfacing is done between two devices only. Okay, interfacing in the sense just it is nothing but a connection between two devices, is nothing but an interconnection. సో ఇంటర్ఫేసింగ్ అంటే ఏంటి, రెండు డివైసెస్ కనుక ఒక వైర్ తో కనెక్ట్ చేస్తే దెన్ దిస్ పర్టికులర్ డివైస్ ఈజ్ ఇంటర్ఫేస్ టు దిస్ డివైస్. కానీ ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేసింగ్ అనేది ఎలా జరిగింది, సో ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేసింగ్ అనేది ఈ హోస్ట్ టు హోస్ట్ ఒక సింగిల్ నెట్వర్క్ పాత్ ద్వారా ఇంటర్ఫేస్ చేయబడిందా, లేదా ఇదే హోస్ట్ డెస్టినేషన్ అనేది ఒకే నెట్వర్క్ పాత్ ద్వారా ఇంటర్ఫేస్ చేయబడింది. ఇక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేసింగ్ పాత్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక ఇంటర్ఫేసింగ్ పాత్ ఉంది, బట్ హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ ఇంటర్ఫేస్ పాత్. సో interfacing path should also be calculated. How it is going to be interfaced, whether it is directly interfaced means that it is a direct delivery process. Suppose if it is indirect, if it is interfaced with the two wires, here one networking path, here on one network another networking path. So here interfacing is different. So he interfacing from host to one router intermediate device and router to another desired destination routing path. అంటే ఇది ఒక ఇంటర్ఫేస్. సో అంటే ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేసింగ్ కూడా ఎలా జరిగింది, సో ఈజ్ ఇట్ ఎస్ డైరెక్ట్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ అ సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ ఆర్ ద మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేసెస్. సో ఇప్పుడు ఎవ్రీ హోస్ట్ డివైస్ అనేది ఒక ప్యాకెట్ ని డెలివరీ చేయాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు మెయింటైనింగ్ వన్ ప్రోటోకాల్, దట్ ఈస్ అ ఫార్వర్డింగ్ మాడ్యూల్ ప్రోటోకాల్. So in that, what the table content we are having is network address. Already we discussed the network ID and network next hop address. Next hop address in the sense, what is the next device to where we are going to transfer the or where we are going to deliver the data. That is the next hop address. Interface, whether it is connected directly through one wire, through one network, that is the same. లేదా త్రూ రూటర్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయబడిందా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్ఫేసింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజెస్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద మాస్క్. ఓకే, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ద మాస్క్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈస్, okay, mask is nothing but it is also some ID we are giving that, it is also one identity we are giving that, and with that particular identity what we are going to specify is, suppose let us consider that logical symbol 0 and 1. So what is the masking range of logical 0 is 0, 0.5 volts, minus 0.5 volts, okay, and minus 1 volt, minus 2 volts, minus 3 volts. All these are come under the logical 0. So what is the masking range of the logical 0 is from negative value to the 0 value. And logic, if you go for the logical 1, so in between 0 and 1, suppose if it is 0.5, so 0.5 is greater than 0. So on some conditions, the positive voltage is going to be taken as a logical 1. So what is the masking range of the logical 1 is, all the positive range are come under the logical 1. Similar to that, one logical ideal level we are going to give, one number we are going to give. Suppose it may be 1, 2, 3, 4 like that. One number is going to given that. Once that particular one is given for that for a particular host, it is going to be used to identify that particular device. Ante physical logical addresses to part we are also giving some identity. We are going to give some mask for that particular host also. So this particular mask is going for the identification of that particular device, and in a networking environment that particular masking device can be called at any time. అంటే ఇప్పుడు ఆ డివైస్ ద్వారా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ రూటర్ నుంచి బీకి డెస్టినేషన్ పంపించాను. ఒకవేళ బి డివైసెస్ నుంచి కూడా if you want to transfer that particular data, whatever the mask number I given for this, suppose if I am given that mask number as 20, I can use this particular system at wherever in my networking environment to recover that particular data. అంటే ఎక్కడి నుంచైనా మనం డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి అంటే, డైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్ చేయాలి అనుకుంటే
ఈ మాస్క్ ఐడెంటిఫికేషన్ తో we can get that particular data there. Okay, that is the use of this particular mask identification. సో ఇప్పుడు ప్రతి హోస్ట్ దగ్గర ఈ టేబుల్ ఉంటుంది. ఆ టేబుల్ ఏమేమి ఉంటాయి అంటే ఆ వాటెవర్ ఆ హోస్ట్ కి ఎంత మాస్క్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చారో ఆ యొక్క మాస్క్ ఐడెంటిఫికేషన్, నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఉంటుంది, నెట్వర్క్ నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్ ఉంటుంది, అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివింగ్ an interface. Okay, here I am given some simple example based on these characteristics. Okay, what are the characteristics every routing table maintaining is mask, network ID there, and destination device address, that is the next hop address to where it has to deliver, and interface. Interface in the sense network path. ఆ పాత్ సింగిల్ అవ్వచ్చు లేదా మల్టిపుల్ అవ్వచ్చు. మల్టిపుల్ అంటే ఏంటి అంటే డిఫరెంట్ నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే నెట్వర్క్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్, ఇక్కడ ఒక నెట్వర్క్, అంటే we can say that it is a subnetting networking environment. It's a subnet. Why? Because the network is divided into two parts. One is for router, another is for router to the desired host device. So here I am having the 4 host devices. With some physical address and some logical address. Okay, so here let's take that, suppose if you take this, let us consider this as a physical address, and let's consider this as a logical address there. See, for physical and the logical address, what is the mask I given? That is some identity, a common identity I given that. So for this particular host, in order to identify the host of the physical address and the logical address, what is the mask I given? That is, ante ఈ హోస్ట్ ఇంకొక అడ్రస్ రిప్రజెంట్ చేసినా కానీ ఐ am using that particular 22 అంటే, so all these particular details are related to this particular host which is having the host number as 22. Okay, so ఇక ఎన్ని అడ్రసెస్ డిఫైన్ చేసి if you are giving that mask means that it is going to representing the host 22 device. So this is about host 25 device. Okay, I am going to giving some host numbers 22, 24, 25 and 26. It is another 24 and it is another 26. So these are one host, these are related to one host, these are related to one host, and these are related to one host. So it's come under one host, it is another host. So we can say that the host number for this as 25, and this as one host, we can say that it is come under the host 24. Okay, just to differentiate physical and logical addresses, just we change some number, 180.70.65.194 here and .192, but the 192, these are for mask 26. So mask for 26 in the sense it is one host, it is representing that. So one physical address and one logical address. Okay, and here what is the interfacing? Here we are taking that one router is there. So what is the router name here given as a R1? So ఇప్పుడు router 1 కి ఏ హోస్ట్ నుంచి డేటా వెళ్ళాలన్నా కానీ what is the interface you are going to use? Okay, interfaces are defined with M0, M1, M2 and here it is an M3. Okay, this is an interface is an M3. See, suppose let us consider the mask as 26. So what is the routing table? What is the routing configuration table you have to write is for the mask 26. Mask 26 in a sense, this is the host I am taking that, and the host 26 I am taking that, and the next hope may be any device. Suppose next hope 24 అనుకోండి, 24 అయితే what is the initial interface it has to use? To the router, this particular host is having interface of M2, and then what is the next interface it has to use? So this is an interface M3. What is the next interface it has to use to the next hope of 24? Suppose if the next hope is 24, what is the interface it has to use?
What is the interface it has to use from? What is through which interface the data is available at R1, M2? Why? Because for 26 the interface given as M2. So through M2 interface the data is available at R1. సపోజ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హోప్ అనేది 24 అనుకోండి, 24th డివైస్ కి హోస్ట్ కి వెళ్ళాలి. సో అప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఇట్ హ్యాస్ టు యూస్? ఎస్, ఇట్ ఈస్ M3. ఇప్పుడు ఇది ఈ హోస్ట్ నుంచి ఈ హోస్ట్ కి డేటా డెలివరీ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే ఈ హోస్ట్ నుంచి ఇక్కడికి డేటా వెళ్ళాలి. కానీ ఇప్పుడు ఈ హోస్ట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు ఇది ఇండైరెక్ట్ డైరెక్ట్ డెలివరీనా? host to router. Completely the data transfer is not over. So is it command or direct? No, because to the router only we are transferring the data for the purpose of to deliver to somewhere. కానీ ఇప్పుడు రూటర్ నుంచి ఇక్కడికి ఒరిజినల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయింది కాబట్టి అది డైరెక్టా ఇండైరెక్టా? జస్ట్ ఫర్ సింపుల్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ దట్ ఇండైరెక్ట్ ఇన్ ద సెన్స్ హోస్ట్ టు రూటర్ కి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ ఇది డెస్టినేషన్ కాదు. అంటే ఈ ఒరిజినల్ హోస్ట్ డెస్టినేషన్ డివైస్ అనేది ఇంకొక నెట్వర్క్ మీద కనెక్ట్ చేయబడింది కాబట్టి, ఇంకొక ఇంటర్ఫేస్ మీద కనెక్ట్ చేయబడింది కాబట్టి త్రూ రూటర్ మనం పంపిస్తున్నాం. సో దీన్నే అన్నారు అంటే ఇండైరెక్ట్ డెలివరీ అన్నారు. రూటర్ నుంచి ఒరిజినల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ డెలివరీ. ఇప్పుడు ఇన్ మై ఎగ్జాంపుల్ I want to transfer the data from host 26 to host 24. The interface from host 26 to router R1 is M2. Okay, already here it is given that. And the next hope you can select anyone, either 24 or 25 or 22. Suppose if I am selected 24, next hope, and I want to deliver the data 24 to host 24 through interface M3. So already M3 interface I am selected there. So what is the delivery process from 26 to router 1? And what is the delivery process from router 1 to host 24? Host 26 to router 1 అనేది డైరెక్టా ఇండైరెక్టా? Indirect, sir. Okay, right. Fine, it's an indirect. And from router to host 24, here I'm select that next hope. Okay, here I'm selected next hope as 24 and interface is M3. So now what is the here? Direct, sir. Yes, it is a direct. Means that ఇప్పుడు ఒక హోస్ట్ దగ్గర మీరు ప్యాకెట్ డెలివరీ చేయాలి అంటే ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ హోస్ట్ యూ షుడ్ మెన్షన్ దట్ ఎ టేబుల్. What that particular table you have to specify is a mask ID you have to give, and a network address you have to define that. Next hope address you have to given that, and interface you have to given that. So based on that information, the packet is going to delivered properly from host to the destination. I hope you got it. సో ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఒక హోస్ట్ డివైస్ దగ్గర ఉంటుంది. ఈ హోస్ట్ డివైస్ దగ్గర నెట్వర్క్ అడ్రస్ పెట్టాము. నెక్స్ట్ హోప్ కూడా ఈ టేబుల్ ఇన్సర్ట్ చేసేస్తాము. అంటే 24కి వెళ్ళాలి, ఈ ఇంటర్ఫేస్ యూజ్ చేసుకోవాలని చెప్పేస్తాం. సో ఇప్పుడు అది ఏం చేస్తుంది? డైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్, ఇండైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్ రెండు ఇంప్లిమెంట్ చేసుకొని the data is going to be transferred from this particular device to this particular device. Like that in the networking environment, the data is going to be delivered. ఒకవేళ ఈ డివైస్ నుంచి మీరు డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో మీ ఫస్ట్ యూజ్ చేసుకున్న ఇండైరెక్ట్ డెలివరీ ప్రాసెస్ లో వాట్ ఈస్ ది ఇంటర్ఫేస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్? M0. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్ అంటే రిమెంబర్ దట్ ఇట్స్ లైక్ యువర్ నెట్వర్కింగ్ ఐడి. ఓకే, వై? బికాస్ ఇట్స్ అ నెట్వర్కింగ్ పాత్. ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ నెట్వర్కింగ్ పాత్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివింగ్ నెట్వర్క్ ఐడెంటిఫికేషన్, దట్ ఈస్ అన్ M1. ఓకే, ఇంటర్ఫేస్. సో 25 నుంచి, ఓకే, హియర్ ఇస్ అన్ 25. సో ఇప్పుడు 25 నుంచి నేను 22కి డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు మీరు టేబుల్ 25 దగ్గర ఏ టేబుల్ మీరు ఇన్సర్ట్ చేయాలి? దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ యూ హావ్ టు ఇన్సర్ట్ బై ఫిల్లింగ్ దీస్ పర్టికులర్ డీటెయిల్స్. సో వాట్ ద డీటెయిల్స్ యూ హావ్ టు ఫిల్ హియర్? వాట్ ద డీటెయిల్స్ యూ హావ్ టు ఫిల్ is I want to transfer 25 to 22. So 25 address is given that. What is that address? 180.70.65.128.
that is given that. Okay, and then what is the next hope? I want to deliver the data to the host 22. So for the host 22, what is the mask, what is the number I am having? I have defined that 22. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హోప్ కి దీని అడ్రస్ ఉందిగా, నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్ డిఫైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్ యూ హావ్ టు డిఫైన్ దట్. నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఇచ్చాం, ఏది ఎక్కడి నుంచి అయితే మనం పంపిస్తున్నామో దాని నెట్వర్క్ అడ్రస్ ఇచ్చాం, దట్ ఇస్ నెట్వర్క్ అడ్రస్. నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్, so next hope we are selected 22. What is the next hope address? This is the next hope address, 201.4.16.0. and what is the interface you have to use now? ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి రోటర్కి వెళ్ళడానికి డేటా M0, ఇది రోటర్కి డిఫైన్ చేయడానికి. కానీ నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్ డిఫైన్ చేయాలంటే ఇంటర్ఫేస్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఇంటర్ఫేస్ దేర్ ఫ్రమ్ రోటర్ 1 to 22? M1, sir. yes okay, right, thank you. So here what is the router we are having is the M1. అంటే ఇప్పుడు we are going to creating one routing table at each and every host. సో ప్రతి హోస్ట్ డివైస్ దగ్గర ఒక నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం ఫామ్ చేసినప్పుడు మీరు ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ డివైసెస్ కనెక్ట్ చేస్తారు, ప్రతి హోస్ట్ డివైసెస్ కి ఫిజికల్ అడ్రస్, లాజికల్ అడ్రసెస్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఐపీ అడ్రస్ ఫెయిల్ అయినా, ఫిజికల్ అడ్రస్ ఫెయిల్ అయినా మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఏఆర్పి ప్రోటోకాల్స్, ఆర్ఏఆర్పి ప్రోటోకాల్స్ యూస్ చేసి అవి రికవర్ చేస్తాం. ఓకే, ఏఆర్పి ప్రోటోకాల్ దేనికి అంటే ఐపీ అడ్రస్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే వీఆర్ గోయింగ్ టు రికవర్ దట్ పర్టికులర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్. ఆ ప్రోటోకాల్స్ దేనికి అంటే అడ్రస్ ఐడెంటిఫికేషన్. అడ్రస్ కూడా రెండు ఫైండ్ అవుట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ప్యాకెట్ డెలివరీ అవ్వాలి అంటే నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్, ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్ వీఆర్ టేకింగ్ దట్ 4 నెంబర్ ఆఫ్ హోస్ట్ డివైసెస్ ఓన్లీ. బట్ వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ దట్ అవర్ IP address length is 2/32. అంటే this much number of host devices we can connect in the networking environment. అంటే billions of host devices connect చేయబడి ఉంటాయి. ఇన్ని number of billions of host devices కి ఏ desired host కి ఎలా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి అంటే delivery protocols we have to use. Okay, we have to use forwarding delivery protocols. So what the delivery protocols are saying is every host is going to be maintained with one table, a forwarding module table is going to maintain. In that we are going to maintaining both the source and the next hope addresses to where we are going to transfer, and at the same time we are also going to define the addresses also. ఇప్పుడు ఇలా డిఫైన్ చేయడానికి కూడా డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ ఉన్నాయి. అంటే మనం ఒక రూటింగ్ పాత్ ద్వారా అయినా కానీ డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదా నెక్స్ట్ హోప్ ఐడెంటిఫికేషన్ తోనే డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ హోప్ ఆర్ నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్ రెండు ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ హోప్ అంటే ఏంటి? 22, 25, 24 అట్లా వాట్ ఎవర్ ద మాస్క్స్ ఆర్ గివెన్ దట్. హోప్ అడ్రసెస్ అంటే దీని అడ్రసెస్ ఉన్నాయి. ఈ అడ్రస్ డెఫినేషన్ తో కూడా వీ కెన్ డిఫైన్ దట్. అంటే హోప్ అడ్రసెస్ తో డిఫైన్ చేయొచ్చు, లేదా ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా అయినా కానీ వీ కెన్ డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ టేబుల్ and that particular table is going to be incorporated with that particular host, and every host should maintain the table to recognize each and every host device. అన్ని హోస్ట్ డివైసెస్ ని రికగ్నైజ్ చేయడానికి ప్రతి హోస్ట్ డివైస్ ద ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేయాలి. అండ్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిసైడ్ ద డెలివరీ ప్రాసెస్. Without this particular table, the host device cannot deliver properly the packet of the frame to the desired destination devices. Okay, right. So here okay, just a minute. I'll show one thing. Here one example is there. So what is the example is given, that is ఇప్పుడు రూటింగ్ టేబుల్ మీద అయినా కానీ డెలివరీ ప్రాసెస్ జరగవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ హోప్ బేస్డ్ అయినా కానీ డెలివరీ ప్రాసెస్ జరగవచ్చు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ హోప్ అంటే ఏంటి? we have considered that here in this this is the host A and it will be the next hope. It will be the next hope. ఇప్పుడు దీనికి నెక్స్ట్ హోప్ ఏమవుతుంది? హోస్ట్ రోటర్. దీనికి నెక్స్ట్ హోప్. yes, thank you.
సో ఫ్రమ్ దిస్ హోస్ట్ టు హోస్ట్ ఇట్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ హోప్. ఇక్కడ రూటర్ ద్వారా డేటా వెళ్తుంది కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ హోప్ అవుతుంది. కానీ ఇప్పుడు డేటా ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు రూటింగ్ పాత్ ఎట్లా ఇవ్వాలి? రూట్ పాత్ అనేది నెక్స్ట్ హోప్ ద్వారా ఇవ్వాలి అంటే host, next hope is router 1 and next hope is host B. Here host A is the source device, next hope is the host B device. Like that we have to give. So here how we are going to form a routing tables based on next hope. Okay, we'll see later about the routing tables based on root. Based on root is different. Based on root and it will not be complex. Simply we can say that what is the route they are going, what are the protocol, what is the routers that is going to be. Okay, just for routing table for host A. ఇప్పుడు host A నుంచి host B కి డేటా వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు host A నుంచి what is the next hope? Is it R2? R1 sir. Yes, R1. What is the next hope? R2 sir. R2. What is the next hope? Host B sir. Host B. ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ రూటింగ్ టేబుల్, బేస్డ్ ఆన్ ద రూటింగ్ పాత్. అంటే ఇప్పుడు మనం రూటింగ్ టేబుల్ ఇందాక ఫామ్ చేసాం కదా, ఎట్లా మాస్క్, నెక్స్ట్ వర్క్ అడ్రస్, నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ R1 కి ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ M0, M1, M2, M3 యూజ్ చేసుకుంటే మనం ప్రతి రూటర్ యొక్క ఐడెంటిఫికేషన్ ఒక మాస్క్ రిప్రజెంట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ హోప్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేటింగ్ ద టేబుల్. లేదు, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ద టేబుల్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద రూట్. సో ఇప్పుడు డెస్టినేషన్ హోస్ట్ బిగ్ డేటా వెళ్ళాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద రూట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడింగ్? దట్ ఈస్ R1, R2 అండ్ దెన్ హోస్ట్ బి. కానీ ఇప్పుడు రూటింగ్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్. వై? బికాస్ in the based on the hope processing, routing tables based in the based of the next hope, here directly we are going to define through interfaces, but in the routing algorithms we are going to define the time, how much time they are going to be taking. And at the same time the routing tables are also not going to be the static, they are also having a dynamic vector tables are going to be changes. So that's why the routing tables are going to different. So for that purpose you have to go for routing algorithms. Okay, that we will continue from next classes. Okay, today we will complete that related to the next hope. ఇప్పుడు రూటింగ్ టేబుల్ ఫర్ R1. ఇప్పుడు R1 కి రూటింగ్ టేబుల్ ఫర్ R1 అంటే ఇప్పుడు R1 దగ్గర టేబుల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు హోస్ట్ బిగ్ డేటా వెళ్ళాలి అంటే నెక్స్ట్ హోప్ ఏమవుతుంది R1 కి? R2 sir. ఎస్, ఇప్పుడు సోర్స్ డివైజ్ R1, సో ఇప్పుడు హోస్ట్ బికి డెస్టినేషన్ డేటా వెళ్ళాలి. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, మనం హోస్ట్ దగ్గర రూటింగ్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కదా అని R1, R2 దగ్గర హోప్ టేబుల్ ఇవ్వకపోతే దీస్ పర్టికులర్ R1 అండ్ R2 కెనాట్ ఐడెంటిఫై టు వేర్ ద డేటా ఇస్ టు బి డెలివర్డ్. అంటే హోస్ట్ డివైసెస్ దగ్గర ఎట్లయితే ఆ ప్రోటోకాల్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నామో, ఎట్లయితే టేబుల్ ఫామ్ చేసి ఇంటర్ఫేసెస్ కానివ్వండి, నెక్స్ట్ హోప్ అడ్రసెస్ కానీ ఇస్తున్నామో, అట్లానే routing table is also to be maintained at the router also. That you have to note. Okay, not only at host devices, at the router points also you should maintain the tables. So ఇప్పుడు router table దగ్గర ఇప్పుడు ఇది router 1 has to understand what is the next hope. సో ఇప్పుడు R1 కి దీని యొక్క అడ్రసెస్ కావాలి, దీని యొక్క ఇంటర్ఫేస్ కావాలి, దీని యొక్క డేటా కావాలి అంటే R2 యొక్క ఇది హోప్ గా తీసుకుంటది. ఇది ఎందుకు, ఇప్పుడు R1 డైరెక్ట్ గా హోస్ట్ బిగ్ కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి త్రూ R2 ఉంది కాబట్టి R2 కావాల్సిందే రూటింగ్ టేబుల్. సో ఇప్పుడు R1 కి రూటింగ్ టేబుల్ ఏంటంటే డెస్టినేషన్ ఏమో హోస్ట్ బీనే, కానీ నెక్స్ట్ హోప్ ఏంటి R2. నెక్స్ట్ R2 దగ్గర కూడా రూటింగ్ టేబుల్ కావాలి, ఇక్కడ డెస్టినేషన్ డైరెక్ట్ హోస్ట్ బి. నెక్స్ట్ హోప్ అంటే ఎక్కడ ఇంటర్మీడియట్ డివైస్ లేదు కాబట్టి there is no next hope, directly the data is going to be transferred to the host B device. So based on the hope address and the next hope address, we are going to creating one table there. Okay, so this is about the importance of the forwarding module routing table. We are going to provide at each and every host as well as at each and every routing. ఇప్పుడు ఫిజికల్ లాజికల్ అడ్రసెస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఎట్లా ప్యాకెట్ డైరెక్ట్ గా వెళ్ళాలా, ఇండైరెక్ట్ గా వెళ్ళాలా, ఏ ఇంటర్ఫేసెస్ ద్వారా వెళ్ళాలి, ఐడెంటిఫికేషన్ మొత్తం హోస్ట్ డివైసెస్ కి తెలియాలి. హోస్ట్ డివైసెస్ కి తెలియాలి అంటే ఈ టేబుల్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ టేబుల్ మెయింటైన్ చేయాలంటే బేస్డ్ ఆన్ ద నెట్వర్కింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫార్మ్ వన్ టేబుల్ and we are going to make that particular table at each and every host there. Not only at the host, at the router also you should maintain. From now we discuss that. Okay, at the router also we should maintain that. Now it is going to be searching that. Search చేసి ఒకవేళ ఆ ఫిజికల్ గానీ లాజికల్ అడ్రసెస్ కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయకపోతే, అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అడ్రసెస్ ఇచ్చేసాం, అడ్రస్ కనుక దొరకలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేసాం.
ఫిజికల్ అడ్రస్ మిస్ అయితే, లాజికల్ అడ్రస్ మిస్ అవుతే, మ్యాచ్ అవ్వకపోతే, దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ అడ్రస్ రిజల్యూషన్ ప్రోటోకాల్. సో ఇప్పుడు ఏఆర్పి ప్రోటోకాల్ కి ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అడ్రసెస్ ప్రకారం వీఆర్ గోయింగ్ టు డెలివర్ ద డేటా either by directly or indirectly. This is about delivery of the data. It is also one of the function of the networking. Okay, in the next class we will see that routing. What the routing table. ఇప్పుడు రూట్ మెన్షన్ చేసేటప్పుడు R1 R2 అనే రూట్ ఇస్తున్నాం. అక్కడ మనం ఇంటర్ఫేసెస్ కానివ్వండి, అట్ ద సేమ్ టైం అడ్రసెస్ కానీ మనం ఏం మెన్షన్ చేయట్లేదు. సో రూటింగ్ అంటే ఏంటి అంటే త్రూ రూట్స్, త్రూ పాత్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిఫైన్ దట్. So on what basis, how we are going to recognize that, and how each and every host is going to recognize that we will continue from next class. Okay, right. Thank you. We'll meet in next class.